سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به قسمت بعدی بازی ادیت فینچ. میدونم خیلی فاصله افتاد بین اون یکی قسمت و این یکی قسمت، واسه اینکه یه سری کارا پیش اومد، ولی خودم انقدر ذهنم درگیر بود که چه اتفاقی میخواد بیفته. با یه دقیقه کم از اول اومد، چون بوق کشتیه از اول داستان بوق کشتی میومد. در اون نتیجه قرار بود که ما راجع به گریگوری خوندیم. دان میشه مامان همین ادیت. ببین دارم یاد میگیرم. گاس اونه گاس هم برادرش بود. Always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. آخه داریم بادک همون من یه پرندم آرزو دارم. My father made them come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. همه بچه‌های تو این خانواده همشون شر و شیطونن. بکنم میمیره آخر سر کایت بازی کردن. میمیری؟ راستشو بگی. I tried to talk him out of it, but though he'd never met me. We don't need a stepmom or the words that I know. آها، بابای داشت ازدواج میکرد، ازدواج دوم که این نمیخواست با همون مثل که ازدواج کنه. من نامادری نمیخوام. قشنگ اینجوری با هرس داره کایت بازی میکنه. این چیه؟ When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. بچه بی تربیت. اونجا عروسیه، اونجا وایستاده از دور کایتر رو میکنه تو چشه مثلا نامادریش. Wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Okay, رفتن داخل. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. چیکار میکنی؟ The thunder sounded much too close and full of angry power. جالب، این کایت داره شبیه سازی میکنه به اون طوفانی که داره میاد. ای وای. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. گاز هم همینجوری مرد؟ همه با هم مردن؟ نه. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. میزارم قاطی کردم اینجا. اونا مام باباه رفتن تو چادر زنده موندن. آره دیگه اونا زنده موندن، این چون اینجا بیرون مونده بود مرد. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. برادر میشد داییش یه جورایی. آره چه قشنگه این اتاق. وای چقدر خوشگله. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Wow. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. For a while, things were good. Almost normal. چقدر قشنگ واقعا. The beginning of the end was
Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. انقدر خوشم میاد انقدر به جزئیات توجه میکنن. After Milton disappeared, the only thing he left behind was little paintings. چون میلتون رو تاریخ مرگشون نزده. چرا این غیب شد؟ جو مارکته. چی شده؟ میلتون چطوری؟ Milton Finch in The Magic. حتی معلومه چی شد چون که غیب شد. The Magic Paintbrush. چی شد؟ چیکار؟ چی؟ چه جانی؟ داستانش اینجوری نشون میده. چو ای بردارم. اوکی. وای از اول اومد. خواستم ببینم چه اتفاقی میفته. امان از کنجکاوی مورد. فلیپ بوک در فلیپ بوک شد. نقاشی کشید رفت توش. اوکی. اوکی. میلتون اینجوری ناپدید شد. شبیه یه دونه کارتون بود. نمیدونم دیدین بچه ها توش باربی تور بود. دختره اینجوری نقاشی میکرد و نقاشی ها واقعی میشد. نمیدونم افتادم. آخه Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. مامانه چقدر سختی کشید خدایی. همش داشت اینا رو جمع و جور میکرد. خانواده عجیب غریب و Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. بازم بالا. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. اینجا کجاهه؟ قایقه؟ چه باله. بله قلیون و فلان Louis's و room smelled بله very, بله very familiar. That part of it. آره بوهای بوهایی می اومده. لوئیس فینچ. دان فینچ. دان که مامانشه. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. میشه این کار نکنم. But he would feel apart for himself. In our sessions, I saw the same behavior. کله ماهی میباره. شغلش کله ماهی بریدنه. منم جایی بودم که کله ماهی میبریدم که نمیشدم خب. بگم تو چیه؟ این چیه؟ چی شد؟ ها؟ I asked him to describe it. دارم He said بازی he در started بازیش. small. باید دست دارم یه بازی دیگه Imagining a انجام بدم. labyrinth. He'd feel his way about. نمیشه سخته. Then something moved. Bats and toads.
میشه؟ things that have not names. اوکی. He knew it was all in his head. ماهی برو چرا نمیتونم برم؟ But he took it very seriously. میشه I ماهی had hoped he'd نبرم؟ find himself. حالا خودم داره بد میشه. اوه اوکی نمیبینم تصویر رو. But he found something more. اوکی. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. خول شده So از I let him کله go. ماهی بریدن. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. او بچه این تصویر هی داره بزرگتر میشه. مثلا تو ذهنش این فکر راه داره کل On the edge of a ذهنشو city he میگیره. named Lewis Topi. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. تو ذهنش سیمز داشته بکنه. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. چقدر جالب انگار در حین اینکه داره این کار رو انجام میده داره اینا رو همه رو تصور میکنه. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. جان And he won. برندم شد. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. اسکاری بازی کرد. New Lewis here. نه تنها چیزی که لوئیس احتیاج داشت فقط بازی کامپیوتری بود تا خل نشه. St. Louis. ای وای. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. با دست راستم دارم این کار رو انجام میدم بعد دیگه همجوری دستم خودکار این کار انجام میده دقیقا مثل کاری که خودش داشت میکرد. یعنی ما داریم اون تخیلات رو میبینیم ولی خیلی اینجوری فقط توتیوار داریم مثلا انجام میدیم حرکت ماهی بریدن رو. چی؟ handsome queen beautiful prince کدوم رو برم؟ Handsome queen. اوکی من The queen was on her own quest for Radiant Rainbow خوبه. آه وای ما داریم داستان رو radiant میسازیم. rainbows. چرا؟ اوه قشنگ این کار میکنه خودت جای همون کرکتر بذاری. He followed the sound of her electric sitar. Electric sitar. باحال electric sitar.
نزدم. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. همجوری ماهی هم داریم انجام میدیم. He knew the world was all in his imagination. میدونست؟ خب خودش رو کنوز میدونه. So proud of having created it. باید همچنان انجام بده این ماهی ها رو. ببر. آها بنداز. ببر. In his own eyes, he becomes something greater than a king. داداشمون For دیگه. someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. نه چی شد از یه قصر و فلان اینا رسیدیم به انباری چیز بکنم همون Began to forget the world we know. همون چیزه. خب چرا همه اینجور عکس ها چسبونده؟ نتیجه اخلاقی بچه ها. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Hello. چقدر کار مسخره بود. یارو دیگه کلا دستش همونجوری میره. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. بله خیلی ممنون مرسی آره من فقط یه کله ماهی برم ولی پادشاه هم هستم مرسی تو رو خدا دست نزنیم بفرمایید بعد بریم چه ملکه His queen waited, holding his crown. اوه کینگ میخواد بشه خب اون ازدواج کنه There was only one thing left to do. چه؟ بعد دیواراش ماهی داره Bend down his head. وای این گیوتینه اما نه And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. بله من حتما وای بچه اصلا داستان لوئیس یکی از باحال‌ترین داستانایی بود که تا حالا تو این بازی دیدم خیلی باحال بود انقدر غرق اون تخیلاتش شده بود که دقیقا این ماهیایی که خودش داشت اون کار باشون انجام میداد آخرم رفت سر خودشم برید خیلی داستانش جالب بود اصلا هنگم الان بچه ها
من این ویدیو رو اینجا تمام میکنم. فکر نکنم دیگه زیاد به آخرش مونده باشه. دیگه داریم کم کم به آخرای بازی نزدیک میشیم. مرسی که تا اینجا بازی رو دنبال کردین. مرسی که پیگیر بودین این چند وقت که بازی شد و اینا. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید. و اگرم دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما سابسکرایب کن هموطن و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. خداحافظ.